Hi, I'm Chaitanya Dantuluri, director of Baanam. Season's greetings for everybody in cineguide.com. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మూవీస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. బికాస్ మా ఫాదర్ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్గా ఉండడం వల్ల లైక్ ఎవ్రీ వీక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ తెలుగు వీల్ హ్యావ్ ఎ షో అనమాట, ఫ్రెష్ షో ఇన్ దోస్ డేస్. ఇప్పుడు లేదు, ఇక్కడ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత దట్ కల్చర్ హస్ బీన్ గాన్. ఎందుకంటే టాక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అది ఇది అని చెప్పి దే కంప్లీట్లీ క్యాన్సిల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ షోస్. అప్పుడంటే లైక్ ఫ్రైడే రిలీజ్ అంటే వెన్స్డే ఈవినింగ్ కంపల్సరీ 90% of the films will be screened for the press people with families. So I used to watch almost all the Telugu film which was being released before the release itself. There was never any kind of discussion between us regarding films. He didn't expect also actually I'll also land up in the film industry. So Madras lo perigadam school college time before graduation itself I told him anamata I want to get into like film direction ani. So he was only afraid because film industry is a very cutthroat place where you should be very highly competitive to compete with others. So he couldn't become a very successful person in the film industry. So he had that fear because of my character and he was a little bit afraid actually whether will I be able to success. No, actually initially the day I joined the film industry I was always confident that I can direct a film. I thought I had that vision. Visually I'm very strong. But ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే you have to tell a story to become a director. అంటే maybe there are some exceptions. In general I have to convince somebody with my script so that I can get the opportunity to direct my own story. So I was not serious about story writing. So direction అనేది it's always a creative field, just to making అన్నట్టుగా ఉండేది. But స్టోరీ కూడా నేనే చెప్పాలనేది ఇట్ స్టార్టెడ్ లేట్. సో విచ్ వాస్ న్యూ టు మీ. ఐ వాస్ నాట్ అ న్యాచురల్ స్టోరీ రైటర్. ఐ కెన్ విజువలైజ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఈజీలీ, బట్ టు సిట్ అండ్ రైట్ అ స్టోరీ టు కన్విన్స్ అదర్ పీపుల్ బై టాకింగ్ అని ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ జాబ్ ఫర్ మీ. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ స్క్రిప్ట్స్ అనమాట. సో దే విల్ లాట్ ఆఫ్ అమెచ్యూర్ ఐడియాస్ యాక్చువల్లీ ఇనిషియలీ. యూ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ విత్ వన్ ఫిల్మ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. సో యూ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ దట్. So because you think that this kind of films will be accepted by the decision makers, an actor or a producer. So initial mindset was like that. But there was no honesty in that. It was just purely to impress the opposite person who's going to say yes, you can direct a film. So our mindset lo ekku undedi, but those appointments were not turning fruitful. Then one point of time, okay, అందులో in preparing those kind of scripts there were some portions which will be very close to my heart, and some major parts will be to episodes or items to impress other people. So then I started filtering. I wanted to impress the other people or whoever the decision maker is, but it's not working out. So why don't I try to impress myself first? So that was a very big turning point in my life. So from then my whole perspective of writing a script changed. So I stopped thinking about others. Then I started thinking about myself. In 2007 itself I decided, depending on the availability and the opportunity, the budget, what I'm going to get to do this story. Only this story of all the scripts I have, this story was set 20 years before. Everything else is contemporary only. Even this script was written for contemporary period only. Then I thought, అప్పుడు మెటీరియల్స్ అవ్వట్లేదు అన్న టైంలో దెన్ ఐ థాట్ ఓకే మేబీ ఐల్ గివ్ అ క్లాసిక్ లుక్, సో ఆర్ cult look. So and moreover the issues which I was discussing when I took this story 20 years before, it was more convenient for me. Present day మీరు you saw the film, no, so common man problem can be easily discussed. జస్ట్ ఒక విలన్ వల్ల ఏంటి ఇంకొకరి జీవితం అంత నాశనం అంత ప్రాబ్లం ఉంటుందా అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఆ క్వశ్చన్ కంతా కొంచెం దేవర్ లాట్ ఆఫ్ సజెషన్స్ అండ్ ఇంప్రూవైజేషన్స్. అండ్ యాక్చువల్లీ 2007 నవంబర్తో ఈ స్క్రిప్ట్ ఆపేసాను నేను. ఐ స్టాప్ నరేటింగ్ టు పీపుల్ దిస్ స్క్రిప్ట్. మేబీ హార్డ్లీ ఫర్ 6 months ఐ ట్రైడ్ హార్డ్లీ ఈ పర్టికులర్ దిస్ స్టోరీ అనమాట. బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. దే హ్యాడ్ దర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ యాక్చువల్లీ అబౌట్ దిస్ స్టోరీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద స్టోరీ, but they were not confident about the presentation, how I'm going to present the people who saw Baanam, no, this was the original intention that day itself. But appude em after every rejection I became much stronger. If I'm going to tell you the story today to you, you have some points this baagundi, this baaledani, you will be it's everybody has the right, no,
I cannot blame anybody because why they didn't like this story. It's their choice, their life and their choice. Like this is my life and my choice. So then I used to think why they didn't like it. If I'm able to like get convinced, even then I'm right or you're right, then I used to like apply that whatever it is. Even from a layman also I used to like apply. I used to improve myself, but every rejection I added more honesty to the film, because it like so called like commercial songs live in the comedy track I was very strong. Okay, I want to do it like this. Why shouldn't I cannot do a film like this? This is a rule, because we have been like programming the audience to see certain kind of movies, particularly in Telugu. So comedy level you cannot tell a story to anybody now. First year in any scenes, how many comedians are there in the film? This kind of mindset audience మనం ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టేసాం. అంటే ఆడియన్స్ని వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు లేదని మనకు తెలియదు. సినిమా చూపెట్టే వరకు వీ నెవర్ నో. బట్ ఎవ్రీబడి the decision makers are all, they're all preoccupied. They think it's not safe for this kind of films. So then what I thought, okay, let me do it like this one. So the basic rebel inside me, he was coming out every time.